abamu byatambulawo nga bigamba nti gwe wakozesa iPhone. Yali iPhone yali Techno ngaina space. Yeah, Techno ngaina space. Very big space. Etu recording eyo wagulu munsozi ne tugatta obuntu bwaffe ne tubateerayo. Ne msanyuka bitya. Ne mmanya okay siddamu kwemenya. Ulio nzuno ntuuse. Kapa kati osayininze management empya. Kino kikuteeka wa mandu aliwa addawa. Mandu munaye muradde bwe twafuna accident mandu yafuna glasses mu kifuba. Alina okugenda ku operation kyamusala amaanyi. Era nankwata natuzana nga olaba Kapa tugenda kukatinga down ebbanga lya contract yo olw'ensonga health wise naawe biraba. Sikyasobola kuyiri babiri bye tuyiriba ebyendongo. The best I can do now is help a starting artist. Kubanga a starting artist yetaaga kimu bwongo. Neka tugewoli, you already confirmed most of the work supposed to be done. It's going to be a lot of work for me with my condition. So he suggested kama ne bandu ne arafa bachali kubabuto. I think they've known each other for a long time. So he recommended is like kusinzira ku brand yo n'amaanyi kama gali na yajjo kusobola. Tewali yagobye munne. That's why omulabawo. Omuntu yamugobye abeerawo. Ebintu ebitingana ku kama like tuka ne yefulafula tuka nabeera nga yayagala okubanga serebu alinga ye muyindi gwe bitidde. I love what is in my contract and I am willing to work and see. Nja kulaba ebiriyo nzije mbabuulire. Bwe nabambira bibyo nze sinnabiraba. Yeah. Tofaayo ebya contract mu bindekere. Sina kuteesa kukyakogera ku contract n'abaama yabo. Singa banzikiriza ne bangamba batwachogeddeko kyandi badoke nandi badde mba relating. N'ekyenso bagamba contract nnungi and I'm ready to work. Ebiri munze mbyagadde era nja kukola. Ready okukola ne nisenre ku bwenkodya bwakola. Butya. Muntu mwangu. Nzibiraako nze nange simanyi otegedde eri gye ndaga wapya akola ati. Ndira. Olugamba I know. Butya. Matira ready okukwatagana naye. Aye kyogagenda kwematira. Eno Kapa naawe. Eno Kapa tujja kwataka tusaale magana. Njamulaga Kapa kakana sale. Tusaale magana. Yeah. I've met Miss Henry and he's a darling. So I do not know why people already think we are going to fight. Tetsoa kurana olw'ensonga nze ne Miss Henry brandi bbiri ez'enjawulo completely musajja ndi mukazi brandi yange kola kyala akola kya tetsoa koonagana. Nga tuvuddeo tugenze ku byali ku Freedom City. Oli happy n'ekyava ewa Martha Mukisa? Daba naye mulekera okumbuuza oba ndi happy because Martha whatever happened to her. I am not. I was there as early as 7 to make sure that Momonkinga. No. You mocked her. That's your say. And you are allowed for your perception is welcome. You are allowed to your The post you did was mocking Martha Mukisa. What was on the post? Tinze nakeddewo dda naye nga saawa emoso olokera ku kivulu ky'omuntu aba lwaki tokeera? Later in the day tetwakulaba. Naliwo gwe oba tewandaba tekitegeeza nti saaliwo. Oshegedde nali sirina kuyimirira wakati gwe wondabira ennyo oba ku stage. I was there. So if you feel like, no, by the way, everybody's entitled to their perception. Abamu bagamba ndi mulogo abala bagamba nalozesha abala biki. Sina buzibu. I know what my intention was. She knows what my intention was. Yeah. So, sikitegeera. Novaayo n'olumba wagamba mudra even to an extent okumuyita gay olwokuba nti yali ayingidde mu lutalo. Nabuuza. I asked a question. Are you gay? I did not say you are gay. Luzungu bwe buzibu oba. I asked, are you gay? It was a question. Yeah. I didn't call him. And most times when tulano nombuze kibuzo nja kikuddamu nga bwe nkirowooza. Gwe kikosa simanyi bwe mba njogedde mazima nga ne public egamanyiiko then basitegeera lwaki gwe oyagala nnimbe ensi. Sijja kugirimba nja kukyogera nga bwe kiri. Abantu balaba ng'osekerera Martha ng'ogamba kigenda musekerera ku Martha. Musekerera. N'olyoka omugamba mbu dancehall is sexy not fat. Muntama, nino okogera kyenjagala. When I said dancehall is sexy not fat, it was my post. I was trying to tell what wali replying ku post ye agamba nti no abatya abali did I highlight the ngamba chali wansi wa post ye wa mwe mwakiteekayo mwe mwabiteekayo no my dear nakola post ne mujijjayo ne mugana ne mugikolanga reply ne mu screenshotting ne muwanikayo ojegede nga post in fact Awula nyumirwa. Sigenda basobola mwe mugenda kunkubya. Nedda bambi I'm not happy about what happened at all. The only part is
nga bw'onogamba but I told you kyekyoka kyendowoozaako bekyendi mu mutwe I told you naye nga I'm not happy definitely not at all. There's a one time wakolako meet and greet kwe wakyaliza Bukenya gwe twali tulowooza nti mwegatta wakolako meet and greet yali Buziga neyo teyagenda bulungi so abamu memories nezikomawo ne bagamba lwaki oli ku munno omukuba nga naawe wakola meet and greet yatali na concert kati eyo yennyini gye ngenda okukozesa example nkugambe nti ensonga lwaki namugamba Oshegede, because if you have done a mistake and you're seeing somebody else is doing it and you're telling them you are actually doing a mistake and exactly it happens. Sabasinga mujagamba mulogo bichi I am telling her out of experience. I was telling her out of experience that togezesanga toli ready because it can always come back to you. Ate nonze nina ku excuse nateekayo mu covid abantu bange bajja zagenda okwera sawa emunga buli omu afuluma nagenda otuuka ku stage saa 3 nga musigaddemu only abeevuga only. So at least ekyo kiba valid naye kati bw'ogenda kuwa excuse kiddala abaana bali mu holiday oshegedde buli kimu kyabadde okeggwe wabadde obuzibu so what are you going to tell the people and exactly that kyenalingezaako mugamba nti osobola naye toli okusobola n'okuba ready byawukana osobola naye tonnaba kwengera nenga potential weeri cause oyo muwala w'amaanyi me personally w'amaanyi I like the branding I like the character nze ankolera w'amaanyi yeye tanatuusa kutegekawo bwe kifo kyeyateekamu kyali tanaba kutuusa kuteekamu byombi ekifo kyali tekinnaba kuba naye yennyini yali tannaba so kati Martha Mukisa is a failure wakyogedde omwana asinga ennyuma ne bulungi ogamba ki omuntu akulaba ku TV ne wano oli wanjawulo muli abantu babiri wano onyirira nnyo okusinga wali kiki munnange by the camera zammwe zintamye camera zammwe zirina engeri gye zingayuula ne zinnyongera emyaka ne zinkola ebintuntu abantu munteekeyo nga ndi mazima baleme kumpaayiriza okitegedde naye nga ndi bulungi tusooke tutandikire ku gyenvuddewo Kapa kati yaani ekibuuzo ekyo bakitegeeza kikapa muyimbi yes waliwo kyakyalina okwongerako muyimbi yes Kapa kati ani yaku inspiring okujja mu music kuyimba because to sing all my way down njagadde okuyimba kuva buto so inspirations zavanga abantu banjawulo omanyi ekintu already oba okyagala bakusika baba bangi abansikanga nkula from in and out abayimbi era ffenna betukuze tulaba so bangi abansikanga gwe watandikira wakuba abasinga bekwasa nnyo kyaki family yange teyali nsabi naye nga bakujjukiza nti bw'oba ofaayo sabako naye sayimbako mu church naye nzijukira okutandika officially okupursuinga career nga ndi ku campus nengezaako paka 2018 I met Mandu trained me from March 2018 to November then November I released the first project by 2019 I made the first hit song yeah and here we are paka abazadde bakukkiriza okuba nti oyingira mu kintu kino oba boweze emyaka 18 obulamu buba bubwo basibwa abazadde bo so whether bakkiriza oba bagaana kiba mu mikono gyo ogenda ne weerabira nti obulamu bwo boddako okulivinga sibwa abazadde bo bubwo so whether they agree sometimes they disagree sometimes mukayana oluusi ne mutuuka to an agreement but all in all it's your life you proceed you make your decisions so I made my decisions according to exactly what I wanted without most times consulting anga nnyo kuba namanyanga kyensaba si kye kintu ekyangu ky'okukkiriza your first hit song yo yali yeetya well I'll consider Kapa Ogimanyi my first hit song by the time when nakolera Kapa Ogimanyi erinnya lyali lyansookayo dda nagenda okuta project yange esooka which was called Tukuba Pate nentunda nnyo erinnya ngera bwe ngenda ku stage mkola freestyles so nagenda okukola Kapa Ogimanyi ng'already erinnya litambudde so the song just lwayongera kwongera linnya amaanyi bwe nakubira sikyo everybody already knew Kapa balinga bagamba Kapa tumaika tulinda just that mega tune lwaki walonda erinnya Kapa mu mannya gonna manager Kapa eba ntonotono tambula esooba gwe oli mukyala muwanvu olaba Kapa liva mu linnya lyange nze Catherine welisaako lifuuka Kathy bw'omusala kaafuuka Kati mu Luganda Kapa so my first management weyansangira nali neyita Kati nangamba Kati tirungi naye oli Uganda bano si bazungu so erinnya likomyeweeka ne tulifuula Kapa okuba nti nno wakola first hit song yo kigambibwa abamu byatambulawo nga bigamba nti gwe wakozesa iPhone teyali iPhone yali Techno ng'erina space Techno ng'erina space very big space
ne tu recording eyo waggulu mu nsozi ne tugatta obuntu bwaffe ne tubateerayo ne musanyuka bitya ne mmanya okay siddamu kwemenya. Mweka kaseera wali ozze kusumbuwa industry wali serious nali serious omwana ani amala obudde n'akwata Techno ye n'agenda anonyereko ekintu n'atambula n'ayambuka n'agikola nga wewagirabaga amazina gonna agammenya nendeeta ku TV n'enkuwanga I'm wasting time. I was serious. Yeah, sometimes so inalemerako nnyo. We sometimes I think serious tumufuula too serious. Yeah, so sometimes kola chikote gezesa always try. Oluyimba lwakwatira ddala omubabiro naddala ku bannayuganda ne crossinga borders wawulira otya muli okuba nti wakola oluyimba n'olushootingsa Techno ne lukwata erinnya ne lizitowa kyali cute engeri gye bintu ebisinga gye byali happening for the first time obeera tosobola kitegeera until you see the good things that start to come out of it. So batandika okukubira jangu oyimbe wano katukweyo bweziti bla 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 essanyu nga litandika so essanyu lyatandika okugiranga mu the fact that obulamu bwali butandise okyuka yeah nga kati nsopangisa kamera nentukwesa kati nga mpangisa kamera n'ettaala nentukwesa kati nga negimba ejjirako like that yeah so okoze oluyimba abantu bakutegedde oluyimba lukutte erinnya likutte olufamile ya Kapa kati erowooza ki gye bali ekabanda baneeterya nnyega lwaki ate baŋŋambe ki no si kunvaako mulimu ekintu kyolaba n'ogamba owaayi katumulabe tulabe gye kiraga yeah so that's all they did. Mirimu ki wasooka okukolako nga tonnaba kutandika ndo kandabe we nali ku campus nakolako mu supermarket nakolayo ennaku 3 nga tukeera nnyo nze ebintu by'okumaca in fact nze obwongo obwange abantu bakira kumaca ne bavuga nga ddaka nze olusimba mu balanzire eno nga sikitegeera gayi kyakoze yeetuzza obulago agenda alinga gwe bagenda otuga alinga gwe basalidde anyway I respect all those people but kyeŋŋamba nze system eyange nakola nga tulina tuka ku mulimu saawa emu azinkitegeeza nina okuba nga nsimbudde by 12 ate nzireyo ku nnyekiro Monday to Sunday didn't make sense to me. Abantu abasinga boogera ku Kapa kati bamanyi ku nnyimba zo ate balowooza ne ku nnyambala ennyambala wagitandika ng'otandise kufuuka sereebu kuba nti oyambala obukunamyo oba byava dda mu kyalo eyo nkuvadde ebbugumu limpisa bubi wanje ebbugumu linkolera ddala bubi kyekinkoza nti naye temufaayo abamu nja bakwatirangamu lwendi mu mudu embi munneesonyiwe tujja kulaba tetujja lemagana tujja kukola but olowoozaako okwambalako ku biwanvu oba bw'obyambala olwana kyogaana eno nnyimpi mpulira nzijjudde sikitegeera nekyendiko nzijjudde okamala kampi nnyo ekitagambika omulinda akola ikondabye bubi luno olwenga luwanvu luno olwe luwanvu leero lwensoose okukula okitegedde nampayiri buli saa nompayirizanga naye bw'oba otudde kakomera ddala eno ke kalina emputtu naye nze mbadde ngezezzaako industry eno ogisanga otya kuva wagiyingiramu ekituufu kiri nti okusinziira ku bye baali baŋŋambye before kyakyukamu nali nsuubira okusanga obukambwe bungi ababi bangi naye munenga buli wentuuka bantu basanyuka people happy to see me nga sirina star naye ng'otuuka kumala Kapa gwe Kapa kirungi bambi kiri happy kiwala kibeera happy. I received a lot of positivity and I want to thank everybody that did that for me. I really appreciate. Nasanga tebyanzibuwalira nnyo sijaga nti byangu but tebyali bizibu nnyo okusinziira ku byali byogeddwa okusinziira ku kyenali nsuubira baŋŋamba bino ekikokola sijaga nti ebiriimu naye bwe nasuubiranga 10 wajja omu so that is how I say it was much better. Enkokola nnyingi nnyo oba oli awo n'abasajja okuba nti nno beetega mu mbeera y'okuba nti balabye omukyala nga gwe alina olususu olunyirira gwe abantu tebakutomera nnyo tewatomerera ku basajja ne batuuka okubanga ebintu babikwabula n'obikwabula kuba abaana bakaaba ab'obuwala mu industry like mbo sleeping with them bw'onsaba nga saagala nga ŋŋaana bwe mba njagala nga tukkiriziganya as simple as that ebyange tebabikwakula otya ne Kapa omumanyi ompitawa naye nga abantu abamu abayimbi abakyala bavayo ne bakaaba ne bagamba nti mpa example waki mutya empisinga nnyingi bannaaye kyoga tosobola kwogerayo omuntu omu tosobola naye abasinga bagamba nti Andrew ono abaana abakutteko nnyo oba oli abagendayo yadde okukolako naye nja kugenda nziza obubaka mbabule bannaye nti ekiri eri piro zijjudde mu studio nja kugendayo tulabe ndabe ekiriyo sinaagendayo Kapa kati webrandinze nnyo okuba nti oyambala ebimpi n'okwogera ebintu by'ekiseeguseegu mpaayo kimu ekyekiseegu kyeddakwogera oyogera ebintu ebyekiseegu sigwe nga ki bino bye bikuwa essanyu nga ki
amazima n'obuseegu njagala obyawule so mpa ekyo obuseegu kimu kye tunaakwogera wiiki eno kale leero tunnaba kwogera wiiki omwezi guno kale omwezi guno basaagala biisa kumpewo wano gamba mukaama teri tompima ango teri amazima mwe kusaidia mwoli kasitayogera amazima nga mutandika owemula bye bintu byammwe ne sina kya buseegu kyenjogera. Twogere ku enkula oba enkolagana gy'olina n'abayimbi banno because ennaku zino obalumba buteddiza. Si balumba njogera amazima agaliwo nabo bennyini baba bagawulira dda just nzira mu byammwe. Ovaayo n'ogamba nti omwana Mudra ebintu byayimba tubitegeere. Talina dansolo. Lwaki ogamba nti Mudra talina dansolo ng'ate tulaba ennyimba ze ennaku zimu ku zisinga okukuba zikyamula abadigiza? Kituufu buli mwezi bwe tuyingira omwezi omulala tuba twagala kigambo kirala ekyo kye nagamba so sinagambako nti teziba kyamula oba mbi oba ki just nagamba dansolo abula azikira ajja kwegamba like I know yiye nnyo okusupporting eyo brand era wanaaweereza emyaka 3 olinga agamba nti buli luyimba lwaleeta ebigambo byebimu bifaanagana no si kye ŋŋambye I know yiye nnyo lwaki kunnyonnyola ntya kinnyonnyola abatulaba mu bufunze bwe guba ngeno luli mwali muyimba balobalo kati muli ku shabada balobalo mwamwerabidde dda temwagala yadde owuliza yadde okumanya by next month mugenda kwa mwagala new word from him kyekyeŋŋambye nti abakati alina obbakolerera ennyo tabanga bwolaba ku example yani nti Vinka will disappear for a whole year and come back with one song and close everywhere. Yeah, kati yakipimemu. Asirikamu emyezi just 3 alageko nze kale waba asobola. Sirikamu emyezi 3 alabe bwanaddira. Nga nerinnya lite tusala discipline naye yennyini tetakyejjukira. Kyengezaako okugamba nti aba alina okukola ennyo. Olinga agamba nti ennyimba zayimba za short term. That's what it is. Kyeŋŋambye. Tuveewaawo twogere ku nsonga era still ekutta omubabiro okuba nti nno ennaku zino ebivulu bisala abantu abayimbi oza lwaki bibasala? Kitandikira ddala kwategese then gwe omuyimbi amaanyi g'otaddemu then never ignore kuba buli muntu alina ensobi ze n'obunafu bwe never ignore your weaknesses ziteekengako nnyo obudde zijja kuyamba okgenda mu maaso bw'otaziteekako obudde zonnyini ze zigenda okukumegga ensonga ezo. Abamu batandise n'okuba nti bakuyita prophet kubanga wavaayo n'ogamba nti ekivulu kya mukyala munno Martha Mukisa tekigenda kukola. Lwaki oteekako ka mukyala munno nnumwe ekituufu kiri bwe kiti yes ensonga enagenda ogyogerako nga mwenna mugirabye eshegedde mwenna mwali mugirabye naye lwakuba olina empisa olaba tosaa nange kunkoona nga ntudde naayo wano. So the truth was there was a lot of mistakes happening kumu. It was easy for you okukiraba nti nno White agenda bba mungi mu hall. It was easy to see. Abamanyi endongo baali bakirabira nga bakimanyi. Enkolagana yo ne Martha Mukisa esigaddewa. Weebadde. Mu business yemu. Weebadde buli omu agenda kusigala waabadde batulagewo. Buli omu wali wasigadde. Simanyi kye tuli naye we tugenda osigala. Tetwetaaga kwongerako tiwali buzibu bwe kibaako kye kireeta nga tusimbula. Naye nga nze ndaba buli omu agenda sigala waali. Abasinga bagamba nti okuba nti wavuddeyo n'ogamba nti ekivulu tekijja kukola gwe ng'omuyimbi kikutaddewa era osigaddewa because naawe oba oli awo olina pulaani z'okukola ekivulu. Era nzirina era tugenda teekayo ate tukole. Ogenda teekawa tujja communicating the day tujja communicating the location the day bino ebintu tebikyali byanze okusalawo. It's a team that sits together ne tugamba kino kigenda kukolebwa kino kigenda kukolebwa so tugenda tuula n'abakulu tujja baddira tubagambe nti eno date ekifo kyekino. Lwaki abasinga bagamba nti ennyimba zaalina oba oli awo mwenna mufaanaganya dansoolo yo mwera temulinaawo nnyimba? Tetufaanaganya. Ekisooka Martha tayimba dansolo just ayimbira ku ngoma za dansolo. Naye takuba dansolo. Biki byayimba bye bayita? I feel like she does afro and dancehall. She sings sometimes ayimbawo zuku sometimes ayimbawo afro naye ng'ekigomba bakubye ekya dansolo byawukana. Nze nkuba dansolo buli omu akimanyi Kapa dansolo. Omwana ono babategeera music genre abamanyi ekigenda mu maaso so ngenda ne mbatu yangamuwoza gundi akubye dansolo ne gundi ayimba dansolo Spice yatukubidde dansolo manya gundi akubye abaana beetaagamu lesson ya genre andabe Bafana does dancehall Bebe Cool most times does dancehall I do dancehall
omno mentioningira ndooza nja kujjukira pa ku bayimbi gwe boosuubira abamukola kale dansolo Family kayimba rap he's a rapper he's a rapper Gulavi Lugafulo shouting Lugafulo Lugafulo Luga Laga simanya ula shouting the shouting man kulit anyway ekyo tukite Gravity wa naye rapper naye ndoze chetu kitamingiraga kuba ate rap ezize I don't know how I can describe it muyimbi kigogamba nti mbutuufu ono muyimbi nze ankubira era sisobola dde okumwogera banji abaana olina ekintu ekimu kyogenda ne weerabira nti teweetaaga kusooka kuba dancehall because dancehall is a genre type ya music bwe nkugamba nti olina dancehall mba sitegeeza nti olina type ndala osobola okuba ng'olina zuuku osobola okuba ng'olinawo bandi osobola okuba ng'olinawo kadongo kamu oshegeera so aba alina ekirala saba nkubira bangi nnyo kenza ankubira Winnie Nwaja ankubira I love Winnie I feel like Winnie is one person we have mu Uganda oba omuyimbi ali very well packaged enough to sell off anywhere at representing abulungi ayimba alabika bulungi azina ainawo zuuku bamuyita ki the style she does abamu bagamba nti abantu bemuyina audience gye muyina efaanaganya neya Martha Mukisa naye bonaakola ekivulu ekituufu kiri nti Martha Mukisa talina audience yange I feel like Martha Mukisa's audience is the same audience as ngeya Sophie Nantongo oba bwe mpulira gwewulirize zenye oyo mwana ayimba I don't know I went back and had to listen to more of her songs and I feel like Sophie Nantongo alina kutimba Stesha Mayanja Martha alina kutimba Stesha Mayanja watimbye alyoka aleme kusaaga naye fonna erinnya eryo ndabiso dibba ndabiso ditwala nfuuke nze sisaaga gwe tolaba abantu bagamba nti oyogera nnyo okusinga music anti ninawe nagambire ne mbagamba nti nno abantu betusaavinga balondako bwe bakwagala for example jasanga omuyimbi agambe nti nze saagala music wa Shiba naye I love Shiba engeri gyalabika so kyekimu ne wano there are people you're serving nga ye ayagala boyambala oli omulala nga ye ayagala bofaanana yo skin color yo texture oli nga ye ayagala byoyimba gwe takuyita ina kyakwagaza omulala nga ayagala kufollowinga byoyogera so abagamba nti njogera okusinga music they love me on the side of maybe talking more than the music there are those who know my music from scratch nga ye buli kayimba n'akafulumye ejja akayimba so gwe ntegedde nti nkusavinga verbally era nkyakusavinga nzireyo nsavinga ayagala endongo yekyo twogere ku new management wasayinize ne kama Ivan stroke the baddest contract yes deal when wajifunye otya yazze etya deal when yabadde recommended by my former management I've been telling the media that twafuna accident yampisa wina ati yayisabo be manager cause yali avuga aina glass mu kifuba I told everybody we even showed you the x-ray tebanaba mukolako he got weak health wise yafuuka week nankwata nangamba Kapa manyi kama omumanyi bulungi nti mutegera bulungi taata nti oyo muganda wange okusinzira ku brand gy'olina siraba mulala gw'enswa gikwasa bwe mbanze ngenda kujjako engalo ngenda kukwasa kama ajja kusobola ataliko arafa tekisobola gaana mbesiga bulungi nze njagala kukakanamu sikyasaba bintu byayiriba endongo mugimanyi you have to go here you have to do this you have to handle this nangamba nze ngenda kusigala nga nyambako just abayimbi abatandika muyambeko ku brandinga muyambeko kwetereza agende naye bana bagala okujja nsayininga 5 years 10 years sikyabasobola sikyasaba bintu bya long run so artists who want to start you have a chance to go see Mandu akuyambeko tagenda kutambulira sikikusuubiza naagenda kulaga ekyokola kuyambako bobo yagala so you can always contact him but for now officially you need Kapa Kama Ivan baddest Arafat contract eno yabadde mwasayinize yabbanga biki ebiri mu contract ebiri mu contract information eno sijja gibawa unless I have sat with them ne bangamba nti it's okay si ebintu byokola ne team musooka kukkiriziganya so coming here I did not think that you people are going to ask about that personal part because I feel like contract ebera change nze boche balina kulinda ye what we have to give to them so I'll talk to them and see if it's necessary for you people to see the contract but if they say no
we are sorry, we shall not share, but all I want you guys to understand is that I'm comfortable, the contract is good, and I can work with it. Yes. Waliwo allegations ezitambula nga ziraga nti kama Ivan ne baddest Arafat wamu naawe mubeera unsober. Mugenda kukola mutya? Ekisesa munaife nga tuli unsober twebeezaawo tetuyambibwako, so kitegeeza tujja kwesobola. So if you people perceive us as unsober people, that's your perception. Sina gwe ngenda kaka kukkiriza anything. That's your perception. But nze kusaidi yange, I feel safe with my new family and we are ready to work. Yeah. Olunaku lwe twasembayo okumanya ekigwa mu nkambi ya kama Ivan yali alina abayimbi babiri era ne bimulemerera. Era still naawe weegasseeko ng'alina nisenule. Kino magenda kikola mutya? Omu taafuuka darling naawe ne weekanga obanga nisenule yafuuse darling n'ovaayo n'ojja mu kamera n'okuba emiranga. Sina bigendererwa bintu temu business eno ba mu contract eno ba mu management eno except okola. Oshegeera era biwandikiddwa wali ebirina okukolebwa ku side yange era nkakasa n'oli alina contract ye ebibyo ebirina okukolebwa. Oshegeera so tuleke ekintu kino kisooke kitambule. Sagala tusayo. I don't want people to depress me because I'm so excited right now. Sagala mumpike ndi muntu bijja genda biyingire. Don't. I am comfortable. I love my contract and I believe we are going to make it better. So bobo otegeseyo amaziga nsabagajje uwo. I feel like we are going to work together. Nze by the me ondaba I'm a very good person to work with. Siso viranti nze ne Henry tusobola okunagana. We are two different brands. We deliver very different work. Tetusobola lemerwa. Musajja ndi mukazi ko gabuli omu asigala alina chances ze. Waliwo ganti kale mwenna muli baddemu. Naye oli ebintu ebiri wakati wa Fefe nanze ne Henry bili completely different, so tetusobola lemagana. Wandiika ennyimba. Nnyo. Zino ennyimba zo wandise project zo ina zo badoterese zonna mwasayinize lumu ne gundi ne new management. Anti onzizizayo ku kya contract ate nga nagambye discussing anything in the contract is something I discuss with the management first before I fill you in. So whatever happened in the contract kindekere gwerinda ndongo. Ebize byogerwa bibadde bingi nnyo eri omukulu kama Ivan ne Arafat nti balemererwa nnyo okuba nti bafuna abayimbi oba oli awo ne babalemererwa ne babata. Bwekyo nsuubira naawe badde okiwulira era ng'okiraba. Muli tewafunyemu okutya kuba nti ogenda okukola nabo. Kati ngenda ku answeringa bwenti kama ina omuyimbi gwe yali aleese n'abawakabi. Arafat ina omuyimbi gwe yali aleese n'abawakabi. Kakati kikiwaki tufokasinga eri kubaale mwanga waliwo abayita obuzibu obusinga oleetera abantu failinga mubalira emikisa gyammwe kujja abalala. Oshegeera eri life yali ya Fefe, eri life yali ya Fameka, eri life ebadde yaani omulala yagenze, eri life ya mulala ani yakayanye biki kati eno yange. Oshegedde ne mandu yalina ku bayimbi abayingira ne bafuluma kyangana kola buli omu alina emikisa gye. So I think I'm following my own blessings, my own luck. And I'm telling you, we are going to work despite who failed and who failed. Kati bandeke facing ebyo. Wava goda. Ekyo sikiinaako buzibu gwe bwoba bwoba okirabye. If Arafa can be, it's a juicy deal between me and him, how katanjogere ekigambo kiri. Why am I going to put my business on the fact that Fefe left? Does not make sense to me. Nange wenvudde wano waliwo eyasooka ovaawo nzirewo. Oshegedde so wemba nzira Fefe wavudde, well, then let's see what Kama can do with me. Or Arafa can do with me. Shigendererwa kyange no business ndi wanokola. It's a business. I'm here to make money, I'm here to grow, I'm here to assist, I'm here to advise, I'm here to help whatever I can give with the career. Tera kulaba nnyo nga abantu bakubookinga buzibu ki? Omwana ono. Ekizibu nti baba babookinga tebakubira ggwe kyovola atojja balaba. Ate obuzibu obulala mugenda ne mulaba bayimbi nga bajjudde mu bubaala bwa site ne mulowooza bafa booking. Ojja ogende ku detail. Nze by the way eyo tuveeyo saagala mwongere mugambe. Tumbulire because abantu bagamba nti oyina endongo naye ate tebakubookinga. Obuzibu buvaawo. Kati ate ndyawa mmwe ndya ku ndongo kati ate ndyawa we mbasigatinga booked. Nti nno okumanya mu mbookinga napimamu nga munkooya nnyo ne mbongeza kati ate no ziyiseeyo ezadda Uganda egenda kunnyumira tezikyalikamu bannaale kansowole zooyongeddeyo zambuse. So kati gwe simanyi muntu gwe babookinga ayongeza tebakubookinga atoyongeza. Does it make sense to you? It cannot. Tewali lutalo lwonna waki muteekawo entalo ezitaliiwo mwe muteekawo entalo zino gwe wawuliddeko nga lwavayo n'agamba waliwo olutalo waki olumu amazima ga munno gali amazima gagenda mbali ne basirika gwe novayo n'ogamba wagenze n'ogamba nti gundi ali bwati
gwe gundi yagambyeko nti alina obuzibu nakyo. Abasinga batwala nnyo ebigambo bwe byoyogera. Ne bajja ne bagamba batya kati gwani yaze n'agamba alina ekyamulumye mpaayo omu muwe ansa ye. Ewa. Baganya okujjawa. Abula bannaite. Oh my God, kyamugamba baganya okujja kuba nagambye. Ate nawe kennyini tewalabise wate nga. Okakasa nze nasoze kujjeyo. Kumakya saawe mu nabadde ku Freedom City. Tewandabye? Nalabye ekifaananyi naye wabadde bweru. Ekikulu kyabadde kyakubeera ku Freedom City. Then we namaze n'ennyingira just nadde saagala kubeera buli omu mundabira bwe. Abantu baganda babadde ozze kusunga. Uganda mwine ekizibu kimu. Bwe njogera amazima teganfuula mubi sinze nfuuka omulabe. Oshegeera. Bwe nkugamba amazima sinze mba mulabe wo. Bwe nkugamba tonyumye sinze buzibu. Designer wo bwe buzibu ddayo mugambe Tereza ekikumba. Oshegeera so sinze buzibu. So wakina mugambo ojja kusaaga it's because nali nkiraba nga kijja because of the exact mistakes ze twali tulabe mwenna ze mwalaba ze muti okwogera omanyi mwenna muyina empisi bwe buzibu. Abadde nkubuuza obuntu obutono ennyo ne bukulakira. Okitegedde naye nga ge amazima. So it was ddyo lyange kati simbo. Erinnya aliive erinnya lyange. Kwe kikufuula nti tosaana. Nasaazeeko. Tegamba yasaana. Nina lumu. Wakeera. Nina lumwe. Mwana ye. Aboliyimba olumu bakeere. Ekyankeeza ku show. Wabula munveeko tuve ku bintu ebyayita mulemera nnyo mu past nga tulina future to look at but I was there to support as simple as that. Nagenda nenkerawo ne tugula tiketi yaffe and sajjawo kuyimba nali nzize nga fan kuwagira. Yes tuwagire show yaffe mukyala munnaffe. Yeah. Nabakunga ate omwana badde post yali ku page yange yali egenda eri bawagizi bange nti bannaffe twatuuse edda muliwa. Era ne bajja ne bajjuzaawo nansinga emwalaba. Ensanyo eri kuliko sirirabangako kuva ekivulu we kyavayo ngo. Munneetika nzikirizibwa ottika wonna wenjagalidde. Wanje. Ensanyo ly'olinanga lya mu kiwagonja. Ndi happy nti twafuna abantu wansi ne bajjula ne tubayimbira. Gwe obuzibu obusanga. Ebifaananyi bye walaba n'obutebe obwa white. Abantu bemwafuna. Twabubikabikako black ebitambala black gwe ekizibu mwetegereza nnyo. Then wane ne tujjuza bwe white ne tuyimba ekikulu kyali kyakuyimba. Hey. Tebali omata. Hi Kapa. Hello. How are you? I'm good. You good? First question, your real name, stage name, religion and status. Okay, my name is Tumusime Catherine. Stage name Kapakat. Religion. Journalist. Religion kansoke njirowoozeeko. Kisembyo ekibadde ki status. Status I have partners. I have people that care about me. Those people that like me, yeah. That's what it is. Then, The religion, why is it hard for you to? I don't know. These people make it hard for us to believe in religions. They make it hard. Omanyize njaga nnyo complete proof okuteeka my belief in something. Because it takes a lot. Wokkiririza mu kintu bingi by'osobola owaayo for it. So I want to be sure nti ngenda waayo obulamu bwange mutima gwange mwoyo gwange nti nsobola okwesigama kino ekintu nga kyekyo. So I want to be sure. And the people I think that are leading are not making it look sure for me. But before, like when you're young, which religion were you? When I was young, they told us to pray. To whom, where, how, I didn't know. But we prayed nevertheless. Yes. Where is Kapakat born and raised? Well, nazalibwa 40. Ne bandeeta e Kampala. Oh, sorry. I was born in Fort Potro. And we later left and came to Kampala. I think I was 2 or 3. So all the rest of my life has been around Kampala, that is Tula, Kawempe. I've been on Bombo Road most of my time growing up. Rent here, then here, till my dad came, put up a building for us in Maganjo, and we settled there for a very long time before we finally shifted to Kawanda. Yeah. How was your life when growing up before joining school?
I had a very, very tough mom. A very tough mom. So a lot of things I didn't do that people expect I should have done. I was always inside the compound, like these female kids that are never even sent to the shop. So everything was done by my big brother, the maids. My mother was very strict, you know, and I don't want to say she was violent, but you know how the local mothers can be. It's very hard to understand that whatever they're doing is for love. In most cases, you're perceiving everything the wrong way. So she was very bitter with me. So I literally cannot say that my life was smooth. My mom was always going off with me. Yeah. So literally, the best thing I really wanted to do with my life was to leave. Actually, I could not wait to get to campus. So by senior 2, I was telling her, I want to go sing. And my dad was like, can you just do senior 4? I did senior 4. I'm like, now, Dad, could you just assist me? He paid for one project. I went to studio, did one project. Then he told me, I'll shoot for you a video if you do Form 6. I went, did Form 6. At that moment, I literally thought videos were shot for like over 10 million or 20. So I was like, where am I going to get that money? I went back to Form 6. After Form 6, he was like, okay, now go try to do your life. But you can as well do 3 years at university. So at campus, I started hunting for where can I begin. Before And that's that, we need to know your education from start. Oh, my school started way back in Fort Potro. I went to St. Mary's Goretti, Stella Maris, that was in Fort Potro. Then we came to Kampala. In Kampala, I went to Kazo Parents, I remember. That is P2, P3. No, P2. That was Kazo Parents. P3, I went to a school called Eda Education Center. I don't even think it still exists. P4 to P6, I went to a lot of schools there. I went to Happy Hours. It's in Kawempe, where it's around there. I went to a lot of schools. I don't even remember some other names. Then P7, I went to Winston, Kawempe still. Did my P7, went to St. Mark's College, did 1 to 4, then went to Brilliant High School, did 5 to 6, then went to Makerere, and then graduated there. Okay. Would you relate your childhood life as being a stubborn person since you went to all those schools? Well, I did not change schools because I was stubborn. I changed schools because we kept moving. We kept moving from one Muzigo to the other. We were missionaries. Like my daddy was always trying to make a living back here in Kampala because he originally belonged to Fort Potro. So you know how you're trying to figure out things, a place you've not been in before. So we kept moving. So every time we changed the home, I changed the school. We changed the home, I changed the school because we needed a school close to home. So it's not basically that I was stubborn, though I cannot say I was so of a good person. This music, I've loved it from childhood, that most times all my mistakes were related to music. I escaped going to the studio. I escaped going to a club. I wanted to meet a certain artist, things like that. Those were basically my mistakes. How many are you and which number are you? We are 4 and I'm the second. Yeah, we are 4. Yeah, and I'm the second. What did you want to be before this thing of music? Or what did your parents want you to be? I think my mother wanted me being a doctor. Most of local parents are thinking about doctor, lawyer, pilot, you know, the obvious. Then for my daddy, I don't know. All he wanted was me to have a decent job. What did I want to be? I wanted to sing. But I also loved to do law. So I wanted to do law back at school, but then come and sing. But I ended up doing library and information science. Yeah. But I love law. I really, really loved law. But it looked like there's a lot of years I'm supposed to spend at school. And things become too wide and you're not ready. I was not ready to sit in school for another 4 years or 5. I was exhausted. Okay. When and how did you enter the music industry? Well, like I said, I've loved to do the music, so I've been doing it a while. So when do I professionally begin? I'm at campus, that's 2018. Around March, I met Mandu through a friend of Biaxi's actually. So, because by that time, I think Mandu was working with Biaxi. So that's how I got to know Mandu. He noticed the talent. He's like, you can work. Then we first create a little distance until finally I give him the chance and I'm like, okay, let's try working. So we try working. I go for training between March to November. Then November 2018, I released my first project. 2019, I released the second project. And between 2019, after 2 other projects, I already had 2 hit songs.
Yeah, so by 2020, I was a confirmed artist in Uganda. What and who Mm. inspired you to join the music industry? A lot of people. First of all, I should say I love to do the music. So the inspiration comes from a lot of artists, both in and out. You know, I loved Ray C's music. I loved Mr. Nice by then. I was a big fan of band music when I was young. So I would listen to the Stashas, the Catherines, the Nantongos. I loved their music and I was always inspired to sing. And then I don't know when I started loving the dancehall part of music and then found myself here. I think that those are daily inspirations. What kind of genre of music are you doing? Dancehall. I do dancehall. Sometimes I fuse it with reggae, Afrobeat, blah blah blah, zouk, lingala, but basically, I am dancehall. Yeah. How is Kapakati's life off stage or not in studio? Let me say relaxing home. Most of my character doesn't change from on and off stage. I am literally exactly the same person. I'm always happy, I'm always talking, I'm always interacting, I'm always trying to put a vibe or get a vibe. I'm a hyped person both on and off stage. I think I'm literally the exact same person in and out of camera. Yes, there is no big difference. At home, I'm either making noise, I'm calling people, Muliwa, come, we need to make some noise. I'm too lonely. I hate being alone, really. I don't like it. I like being visited more often by the people that do know me. Does Kapakat do chores at home? Yeah, I do. I cook, I clean. I hate washing, but sometimes once in a while, if I have no option, I can get to wash. But I don't like to wash, but I do love to cook. I do love cleaning. I think the best thing I love to do is clean, then cook. Yeah. What was your breakthrough song and what achievements have you got in the music industry so far? I believe my breakthrough song was Kapa, but most people say it is Sicho, and I think I should go with the variety. That's mine. Thank you. I think Kapa was, because Kapa is the first song that brought me work. Like, people called me and they're ready to pay me to go to stage and work for them. So I believe that was my first breakthrough song. By the time I brought Sicho, it was just sealing it, proving to the people that now I'm here and I'm going to stay. Yeah. Challenges so far? Or before? I do not want to. Most times I even forget the challenges because I do not give challenges attention. I think the challenge, I should mention my challenges began when I got an accident. That's when I started to realize that, okay, music can really get serious challenges. Because the other challenges were the normal challenges everyone faces, but the real one comes when I got the accident and now I have no car and I still have to make it to the shores and I have spent a lot of money in hospital and I have bills around me and things just started going back on me. Yeah, so that is what I'll call the challenge. Okay. What comes in your mind the first time you step on stage like this, you're ready to perform, they've put the beat, you're on stage? What comes in your mind? Every time I'm going to stage, the first thing that is in my mind, I get nervous. Every time I'm going to stage, I'm nervous. I do not know why. But after saying the very first word on the microphone, I'm set. I'm ready to go. I don't know where all the fear just goes. But the very first time, my stomach is rolling. I am feeling funny. I don't know what that is, but I think it's called being nervous. Yeah. I am not getting used to being on stage, I think, yet. But then I love to be, because after saying the very first word, are you ready, Jemuli? Any word I say, I don't know where everything goes and I'm just ready to face everyone. Yeah. What keeps you moving in this moving music industry? I think the love for what I'm doing. I love what I'm doing so much. The fact that the people who always want to help me and people that are pushing me are always there. Kati, for example, in this situation, my former management, my manager is sick right now. He has to go for an operation. And there's another team ready to take me in. I think people love me. I am loved and I really appreciate that part. Mm-hmm. Okay. Your best 2 songs from your music. Oh my God. The biggest challenge is that I know too much of my music than the audience knows, because there's a lot of music back home that is not released. But the present songs, which one? I think dancehall. Usually, my recent song is my favorite because I try to write better than what I wrote before. So right now it's dancehall. 2? Oh, there was supposed to be 2. Which song came before dancehall? That song that came before dancehall should be my second song. Yeah. Your favorite Ugandan artist too? I have a lot that I love. I have a lot. I love Kenzo. I love Nwaji. I love Shiba. I love King Saha. There are a lot.
With Kenzo, I love the hard work. I think Kenzo always and every day proves to us that we can always make it. Everyone, anyone can make it. Nwaji, I love the fact that she is music herself. The dance, the singing, she's music, and I love music, so I love her for that. Who else did I mention? Saha. Saha is so musical. If you do not love Saha or how he sounds, then I don't know what you should love. Yeah. How do you see the music industry at the moment? A little dull, but if we'd work harder, we can make it brighten up. I feel like it's dull. I feel like we are too fake for this industry. Is that the right word to say? Everybody's being too fake. We are always trying to say what is going to impress the other than what is supposed to take us forward or what is really, really right. Yeah, that's what I think of it. Why do people relate to your behavior being chaotic? Because nobody likes the truth, and I think my country has been trained that we are not supposed to say the truth. So every time you say it, obero wemula, it's chaos. That's why they think it's chaotic. How do people around the village where you grew from take you when you go back? Everybody's always smiling at me, so I don't know what is in their brains. I cannot open their heads. But when you smile, I think things are okay. That's what you do. What do you want me to do? Focus on your sadness? I have my own problems to watch. I cannot be there focusing on this one is sad or why are they smiling, what their smile is fake. You smile, I'm like, hey, and we proceed. Hey, it doesn't matter whether the smile is fake or true. So you love doing it fake too? No, by the me, I'm real. I am so real. I'm smiling when I want to smile. I laugh when I want to laugh. I am mad when I want to be mad. I'm not controlled. Exactly what my mind is saying is exactly what I'm going to do. Yeah. So with the kind of life you're living and the associates you be with, do your parents happy with all what you do in the industry? I don't know. I really don't know. Honestly, I don't know. This time if I go there, I'll ask her, but are you happy with the people around me and the things I do? Because most times they're just supportive and, they're there, but I don't know. I'll find out. I've not asked. I've not yet asked. But they never comment. They never say nothing. They're just like, Oze? And I'm like, yeah. So what annoys you mostly in the music industry? What annoys you? Things you say and you'll be like... What really does? I don't know. I don't give it attention, I think. I should say nothing. I don't feel like I should be mad at someone making a choice to do what they want for that day. There's no reason to be mad. It's their choice. So I'll say nothing. Let them do them. I'm also doing me. Because if I say I'm mad at this, it means that I'm also going to be mad at everything I do. So I'm not. At one time you're going to be a mother. Yeah, I have 2. Of 5 actually. 6, 7. I definitely have to be a mom one day. Just not ready yet. Nchali nyo. But I will be very soon. The characters and kind of a man you would want. Ooh. Well, before I go to the character, I'll say I want a man that wants me. Yeah, then I think the rest we shall look. But don't be shorty. I mean, I don't want to bend. Don't be shorty. Because if you come when you're short, it's going to be a short-term relationship. So I would love to live the rest of my life with somebody tall, somebody that wants me. Of course, good looking. I want what I have. Yes. And money. And money. Anyway, money, we can see what we can do. But I want somebody that wants me. Because a person that wants you will do everything for you. Would you want any of your children or kids replace the real you? I want my kids to be them. If any one of them wants to be like me, so be it. I do not want to dictate their lives. I think the biggest problem our African parents have, they dictate our lives all through. That's where the whites are better a little bit. Why? A white will give their kid a freedom to find out exactly what they want. But here, it's your parents' say straight until you can start to own your life, I think we should give our kids the chance to make their own choices as early as possible. If your kid says, Mommy, I want white beads, why are you forcing them? No, I want you to put purple and blue and red. She wants white, it's her head, let her do that. I know you're paying, but learn to let your kids make choices, or learn to let people that you dominate have their own choices. It will make leadership easy for you. So my kid wants to be like me, why not? They want to be like me. If they do not want, it's okay. They've seen a mistake there, they don't want to be it, it's fine. Is Kapa okay or happy with her life? I am.
I am happy. What makes you so comfortable with your life? Because I am being me. I face my challenges just like everybody, and I accept reality and the world. When a challenge comes, I'm like, okay, I'm facing a challenge just like theirs will face a challenge one day. So this is not new, and we shall go through it. So I keep positive, and that makes me happy with everything that comes. There's no room to complain. Your remarks about the I love everybody that loves me so much. Thank you for the support. I currently belong to the Untouchable under Kama Ivan Management and Arafati Baddest. You need me, you contact any of the two. Thank you for the love. The music is coming. Actually, a new chapter is coming.